This is the first part of Module 1, Unit 2. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Now, listen to the conversation. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? Hace 2 meses que vivo aquí, señor. ¿Le gusta Puerto Rico? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. Replay the conversation as often as you like until you understand each line without looking at the text. Now, it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or to replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. In the conversation, Mr. Aponte wants to know how long Petty Officer Scott has been living in Puerto Rico and asks him, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? Repeat. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? The H in Spanish is not pronounced. Repeat. ¿Hace? ¿Hace? The Q in Spanish is always followed by a U when written, but this U is never pronounced. Repeat. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace que vive? ¿Hace que vive? You may have noticed in Mr. Aponte's line that the E of ¿Vive? and the U of ¿Usted? are said very fast, as already mentioned in other cases. Listen and repeat. ¿Vive usted? ¿Vive usted? The D of ¿Usted? is not pronounced, so that the E that is now at the end of the word ¿Usted? and the following E of ¿En? become one. Listen. ¿Usted? ¿Usted? Listen. ¿Vive usted? ¿Vive usted? Now say, ¿Vive usted? ¿Vive usted? let's try the whole line now. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? In his response, Petty Officer Scott says, Hace 2 meses que vivo aquí, señor. which means, I have been living here for 2 months, sir. Repeat. Que vivo aquí. Que vivo aquí. Hace 2 meses. Hace 2 meses. The whole line now. Hace 2 meses que vivo aquí, señor. Hace 2 meses que vivo aquí, señor. Mr. Aponte goes on to ask Petty Officer Scott if he likes Puerto Rico. Listen. ¿Le gusta Puerto Rico? Repeat. ¿Le gusta Puerto Rico? ¿Le gusta Puerto Rico? Yes, I like it. Is. Sí me gusta. Repeat. Sí me gusta. Sí me gusta. The word for but is. Pero. Repeat.
Pero. Pero. It is hot is. Hace calor. Listen and repeat. Hace calor. Hace calor. Now repeat. Pero hace calor. Pero hace calor. But it is very hot is. Pero hace mucho calor. Repeat. Pero hace mucho calor. Pero hace mucho calor. Now let's repeat Dave Scott's entire line. Sí me gusta, pero hace mucho calor. Sí me gusta, pero hace mucho calor. Mr. Aponte then asks Dave where he's from. Listen carefully to how the words join together. ¿De dónde es usted? Repeat. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Dave says that he is from Michigan. Listen. Soy de Michigan. Repeat. Soy de Michigan. Soy de Michigan. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. If you have been working without the text, practice once or twice while following the Spanish version of the conversation in your book. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. Practice until you can keep up with the tape. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? Hace 2 meses que vivo aquí, señor. ¿Le gusta Puerto Rico? Sí me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. You may stop the tape now to read the notes on the conversation before continuing. Now, let's practice and expand on the conversation. Listen to and repeat the Spanish phrase for how long. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Again. ¿Cuánto tiempo? How long have you been living in Puerto Rico is, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? you should note that Hace. means it makes. So the literal translation of ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? is, how much time does it make that you live in Puerto Rico? Listen and repeat. ¿Que vive usted? ¿Que vive usted? ¿Que vive usted en Puerto Rico? ¿Que vive usted en Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? Exercise 1. In the sentence, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? substitute the cues given for the word Puerto Rico.
For example, if you hear, Fajardo. say, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Fajardo? you will then hear the correct response. Fajardo. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Fajardo? Ceiba. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Ceiba? Luquillo. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Luquillo? Naguabo. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Aguabo? Las Gaviotas. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Las Gaviotas? Humacao. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Macao? Petty Officer Scott has been living in Puerto Rico for 2 months. So, in answer to, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? he says, Hace 2 meses que vivo aquí. repeat. Hace 2 meses que vivo aquí. Hace 2 meses que vivo aquí. The word for I has been omitted here, as in many Spanish sentences. The verb ending of Vivo. tells us who is doing the action. Let's suppose that you want to say, I have been living here for 1 year. A year, or 1 year, is, Un año. repeat. Un año. Un año. The word Un. means one, and it also means a or an. In Spanish, all nouns are either masculine or feminine. Un. Is used with masculine singular nouns such as Año. year and Mes. month. Una. Is used with feminine singular nouns such as, Semana. which means week. Repeat. Año. Un año. Año. Un año. Mes. Un mes. Mes. Un mes. Semana. Una semana. Semana. Una semana. Exercise 2. Listen to and repeat the following sentences. Hace un año que vivo aquí. Hace un mes que vivo aquí. Hace una semana que vivo aquí. If you have been living in a place for more than 1 week, 1 month, or 1 year, you will need to learn more numbers. Let's begin with the numbers 1 through 10. Listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise 3. Listen again to the numbers 1 through 10. Each number will be repeated. Say the number after hearing it the second time. Uno. Uno.
dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Siete, siete. Ocho, ocho. Nueve, nueve. 10, 10. Now, practice these numbers another time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forming the plural of nouns is easy. When a noun ends in a vowel, A, E, I, O, or U, as in the words Semana, año, día. you simply add an S. Semana, Becomes, semanas. Año, becomes, años. and Día, becomes. días. When a noun ends in a consonant, you add ES. Mes, Plus ES becomes. meses. Exercise 4. Listen and repeat these singular and plural nouns. Semana. Semanas. Año. Años. Día. Días. Mes. Meses. Now, if you want to say that you have been living in Puerto Rico for 2 weeks, you would say, Hace 2 semanas que vivo en Puerto Rico. repeat. Hace 2 semanas que vivo en Puerto Rico. Hace 2 semanas que vivo en Puerto Rico. Suppose now you wanted to say that you have been living in Puerto Rico for 3 months. You would say, Hace 3 meses que vivo en Puerto Rico. repeat. Hace 3 meses que vivo en Puerto Rico. Hace 3 meses que vivo en Puerto Rico. If you want to say that you have been living in Puerto Rico for 2 years, you would say, Hace 2 años que vivo en Puerto Rico. repeat. Hace 2 años que vivo en Puerto Rico. Hace 2 años que vivo en Puerto Rico. Exercise 5. Listen and repeat the following sentences. Hace 2 semanas que vivo en Puerto Rico. Hace 3 meses que vivo en Fajardo. Hace 2 años que vivo aquí. Hace 5 meses que vivo en Naguabo. Hace 6 semanas que vivo en Las Gaviotas. Hace 10 días que vivo aquí.
Exercise 6. In the sentence, Hace 2 años que vivo en Puerto Rico. substitute the cues given. For example, if you hear 3 years, say, Hace 3 años que vivo en Puerto Rico. you will then hear the correct response, 2 years. Hace 2 años que vivo en Puerto Rico. 8 months. Hace 8 meses que vivo en Puerto Rico. 5 months. Hace 5 meses que vivo en Puerto Rico. 1 year. Hace 1 año que vivo en Puerto Rico. 9 weeks. Hace 9 semanas que vivo en Puerto Rico. 10 days. Hace 10 días que vivo en Puerto Rico. 7 weeks. Hace 7 semanas que vivo en Puerto Rico. 6 months. Hace 6 meses que vivo en Puerto Rico. 3 years. Hace 3 años que vivo en Puerto Rico. 4 months. Hace 4 meses que vivo en Puerto Rico. Exercise 7. Say the following English sentences in Spanish. How long have you been living in Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? I have been living here for 1 year. Hace 1 año que vivo aquí. I have been living here for 8 months. Hace 8 meses que vivo aquí. I have been living here for 3 weeks. Hace 3 semanas que vivo aquí. How long have you been living here? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted aquí? This concludes the first part of Module 1, Unit 2. If you're ready, go on to Part 2.